Sorry, students. There may be some technical fault, and for this, the broadcasting process was stopped in the meantime. And so, I have no information that from at which point the broadcasting process was stopped. For this time, for this reason, I can start it from the opening. The তাহলে কখন আমাদের এই অ্যাকচুয়ালি ব্রডকাস্টিংটা থেমে গেছে সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। তো সেই কারণে আমি চেষ্টা করছি প্রথম থেকে আরেকবার কন্টিনিউ করে নেওয়ার। জাস্ট তাহলে আজকে আমরা বলতে পারি আমাদের ফার্স্ট টপিক ছিল অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। আজকে প্রথম টপিক ছিল আমাদের অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে আমরা বলেছিলাম there are mainly three advantages. First one is standard reduce to reasonable extent or eliminate altogether confusing variation in the accounting standard used to prepare financial statements. There are certain areas where second advantage is there are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed. Standard may call for disclosure beyond the by law. And third advantage is the application of accounting standard would to a limited extent facilitate comparisons of financial statements of companies situated in different parts of the world and also to different companies situated in the same country. However, it should be noted in this respect that differences in the institutions, traditions, and legal system from one country to another give rise to difference in accounting standards adopted in different countries. So these are the advantages of accounting standards. The next topic is limitations of accounting standards. Limitations of accounting standards. There are three limitations. Or three disadvantages of accounting standards. These are first limitation. Alternative solution to certain accounting problems may each have arguments to recommend them. Therefore, the choice between different alternative accounting treatments may become difficult. The second limitation is there may be a trend towards rigidity and away from flexibility in applying the accounting standards. And the third limitation is accounting standards cannot override the statute. The standards are required to be framed within the ambit of prevailing statute. তাহলে এই ছিল আমাদের these are the limitations of accounting standards. The next topic we want to discuss objectives of accounting standards. Objectives of accounting standards. In earlier days, accounting was just used for recording business transactions of financial nature. Its main emphasis now lies on providing accounting information in the process of decision making. For the following purposes, accounting standards are needed. Then what are the objectives of accounting standards? So there are 5 main objectives of accounting standards. Point 1. For bringing uniformity in accounting methods. For bringing uniformity in accounting methods. Point 2. For improving the reliability of the financial statement. For improving the reliability of the financial statement. Objective is simplify the accounting information. Simplify the accounting information. And point 4. Prevents fraud and manipulation. Point 4. Prevents fraud and manipulation. And last point, helps auditors. Helps auditors.
So these are the objectives of accounting standards. Now we discuss each objective in brief. The first objective is for bringing uniformity in accounting methods. Accounting standards are required to bring uniformity in accounting methods by proposing standard treatment to the accounting issues. For example, Accounting Standard 6 states the methods of depreciation accounting. তাহলে একটা ইউনিফর্মিটি থাকতে হবে দেশের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে। তাহলে যদি আমরা বলি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 6 কি ডিসকাস করছে না ডিপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টিং, সেই ডিপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টিং এর বিষয়টা সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে একই প্রসেসে করতে হবে। সেকেন্ড অবজেক্টিভ, improving the reliability of the financial statement. For improving the reliability of the financial statement. Now we discuss this objective. Accounting is a language of business. There are many users of the information provided by accountants who take various decisions relating to their field just on the basis of information contained in financial statements. In this connection, it is necessary that the financial statement should show true and fair view of the business concerned. Accounting standards when used give a sense of faith and reliability to various users. They also help the potential users of the information contained in the financial statement by disclosure norms which make it easy even for a layman to interpret the data. Accounting standard provides a concrete theory base to the process accounting. They provide uniformity in accounting, which makes the financial statements of different business units for different years comparable and again facilitate decision making. So this is the second objective of accounting standard. Third objective is simplify. Third objective is accounting information. Simplify the accounting information. Accounting standards prevent the users from reaching any misleading conclusion and make the financial data simpler for everyone. For example, Accounting Standard 3 clearly classify the flows of cash in terms of operating activities, investing activities, and financing activities. So these are the third objectives of accounting standard, which is simplify the accounting information. And the fourth objective is prevent thought and manipulation. Prevent thought and manipulation. This is the fourth objective. Accounting standards prevent manipulation of data by the management and others. By codifying the accounting methods, fraud and manipulations can be minimized. So by using accounting standards, we can reduce or we can prevent the manipulation of data, manipulation of accounting data. Objectives of accounting standard is helps auditors. Accounting standard helps auditors. Accounting standards lay down the terms and conditions for accounting policies and practices by, by way of codes, guidelines, and adjustments for making and interpreting the items appearing in the financial statement. Thus, these terms, policies, and guidelines, etc., become the basis for auditing the books of accounts. The fifth objective of accounting standard is help auditor. So these are the five basic objectives of accounting standard. First one is
next topic, the next topic is accounting standards in India. The next topic is accounting standards in India. This is the last topic of the first unit. Accounting standards in India. Recognize the need to synchronize the various accounting policies and practices. The Institutes of Chartered Accountants of India constituted the Accounting Standard Board in April 1977. Accounting standards in India are issued by the ICAI and notified by the Union Ministry of Corporate Affairs. At present, Indian Accounting Standard, which is called as Indian AS, a set of standards evolved under company's Accounting Standard Rules 2006 is in force. That means the current accounting standards are called Ind AS, Indian AS, and these are on state, but these were prepared on the basis of Companies Accounting Standard Rules 2006. Standards in the wake of the IFRS to be called as in AA are to be notified by the Ministry of Companies Affairs and made mandatory for listed companies with a net worth of 500 crore or more from 1st April 2016. Some categories do not have to follow the new standard, and they will continue to follow the company's accounting standard rules 2006. Companies have been allowed to voluntarily follow the new in age rules from April 1, 2013. As per syllabus of KNU, these are the accounting standards. These are the accounting standards we have to study. The new accounting standards are expected to improve India's place in global ranking in corporate governance and transparency in financial reporting. The standards are evolved with the assistance of the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACA), constituted under Section 210(1) of the Companies Act 1956. Subsection 3A of the Section 211 of the Companies Act 1956 requires that profit and loss account and balance sheet of the company should comply with Indian accounting standards. What are the accounting standards in India? As per syllabus of the Kazi Nazrul University, the following list of accounting standards we have to study. Here, there is a list of accounting standards which are to be studied in our syllabus. First, in Indian accounting standard, that means IND, is as on 1st April 2017. The lease are effective from 1st April 2017. IND AS1 describe করছেন a presentation of financial statement. Indian Accounting Standard 1. And name of the accounting standard, what is the name of the accounting standard of IND AS1? Now the name of the accounting standard is one is presentation of financial statement. Presentation of financial statement. IND AS2, the name is inventory. IND AS2, the name is inventory. Third, IND AS7. IND AS7, Indian Accounting Standard 7, the name is statement of cash flows. Statement of cash flows. Next, Indian Accounting Standard 8. Indian Accounting Standard 8. The name is Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Next, Indian Accounting Standard 10. The name is Events after the
reporting period. In Indian Accounting Standard 15, the name is events after reporting period. Events after reporting period. Then Indian Accounting Standard 12. Indian Accounting Standard 12, the name is income tax. The name is income tax. Indian Accounting Standard 16. Indian Accounting Standard 16, the name is property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Next, Indian Accounting Standard 17, the name is lease. Indian Accounting Standard 17, the name is lease. Next, Indian Accounting Standard 19. Indian Accounting Standard 19, the name is employee benefit. The name is employee benefit. Next, Indian Accounting Standard 20. Indian Accounting Standard 20. The name is Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. This is Indian Accounting Standard 20. Next, Indian Accounting Standard 21. The effect changes in foreign exchange rate. Indian Accounting Standard 21 discuss the effects of changes in foreign exchange rate. Next, Indian Accounting Standard 23. Indian Accounting Standard 23, which discuss about borrowing cost. Indian Accounting Standard 23, which discuss borrowing cost. Next, Indian Accounting Standard 24. Indian Accounting Standard 24, which discuss related party disclosure. Which discuss related party disclosure. Next, Indian Accounting Standard 27. Indian Accounting Standard 27, which discuss separate financial statements. Separate financial statements. Indian Accounting Standard 28. Indian Accounting Standard 28. The name is Investment in Associates and Joint Venture. Indian Accounting Standard 28. The name is Investment in Associates and Joint Venture. Indian Accounting Standard 29. Indian Accounting Standard 29. The name is Financial Reporting. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Indian Accounting Standard 29, which discuss the financial reporting in hyperinflationary economies. Financial reporting in hyperinflationary economies deals by Indian Accounting Standard 29. Next, Indian Accounting Standard 32. Indian Accounting Standard 32, which deals with financial instrument presentations. Financial instrument presentation. Indian Accounting Standard 20, Indian Accounting Standard 32 deals with financial instrument presentation. Next, Indian Accounting Standard 33. Indian Accounting Standard 33, the name is earning per share. Indian Accounting Standard 33, the name is earning per share. Next, Indian Accounting Standard 34. Indian Accounting Standard 34, the name is Interim Financial Reporting. Interim Financial Reporting. Indian Accounting Standard 34, the name is Interim Financial Reporting. The next Indian Accounting Standard is Indian Accounting Standard 36. Indian Accounting Standard 36, which deals with impairment of assets. Which deals with impairment of assets. Next, Indian Accounting Standard 37. Indian Accounting Standard 37, which deals with provisions, contingent liabilities, and contingent assets. Indian Accounting Standard 37, which deals with provisions, contingent liability, and contingent assets. Next, Indian Accounting Standard 38. Indian Accounting Standard 38, which deals with
intangible assets. Indian Accounting Standard 38 deals with intangible assets. Next, Indian Accounting Standard 40. Indian Accounting Standard 40, which deals with investment property. Indian Accounting Standard 40 deals with investment property. Next, Indian Accounting Standard 41. Indian Accounting Standard 41, which deals with agriculture. Indian Accounting Standard 41, which deals with agriculture. Next accounting standard as per syllabus of the Kazi Nazrul University is Indian Accounting Standard 101. Indian Accounting Standard 101. It deals with first time adoption of Indian Accounting Standard. First time adoption in Indian Accounting Standard. Next, Indian Accounting Standard 102. Indian Accounting Standard 102 deals with share-based payment. Share-based payment deals with Indian Accounting Standard 102. Next Indian Accounting Standard is Indian Accounting Standard 103. Next standard is Indian Accounting Standard 103. It deals with business combinations. It deals with business combinations. Standard is Indian Accounting Standard 104. Indian Accounting Standard 104. It deals with insurance contract. It deals with insurance contract. Next, accounting standard is Indian Accounting Standard 105. Indian Accounting Standard 105. It deals with non-current assets held for sale and discounted operations. Indian Accounting Standard 105. It deals with non-current assets held for sale and discontinued operations. Non-current assets held for sale and discontinued operations. This is Indian Accounting Standard 105. The next accounting standard is Indian Accounting Standard 106. Indian Accounting Standard 106. It deals with exploration for and evaluation of mineral resources. Exploration for and evaluation of mineral resources. Accounting Standard, Indian Accounting Standard 106. Next, Indian Accounting Standard 107. Indian Accounting Standard 107, it deals with financial instruments disclosure. And Indian Accounting Standard 107 deals with financial instrument disclosure. Financial instrument disclosure is built by Indian Accounting Standard 107. The next accounting standard is 108. The next accounting standard is Indian Accounting Standard 108. It deals with operating segment. It deals with operating segment. Indian Accounting Standard 108 deals with operating segment. Next, Indian Accounting Standard 109. Indian Accounting Standard 109. It deals with financial instruments. Indian Accounting Standard 109, it deals with financial instruments. The next accounting standard is Indian Accounting Standard 110. Indian Accounting Standard 110. Indian Accounting Standard 110. It deals with consolidated financial statement. Consolidated financial statement. তাহলে এখান থেকে এইভাবে কোশ্চেন আসতেই পারে এমসিকিউ যদি হয় the consolidated financial statement is described by is regulated by what Indian accounting standard. The Indian accounting standard 110 deals the activities of consolidated financial statement. Next, Indian Accounting Standard 111. Indian Accounting Standard 111 or 111. It describes the joint arrangement. Indian Accounting Standard 111 deals with joint arrangement. Next, Indian Accounting Standard 112. Indian Accounting Standard 112. It deals with disclosure of interest in other entities. Disclosure of interest of other entities is dealt by is
continued by regulated by Indian Accounting Standard 112. Next accounting standard is Indian Accounting Standard 11C. Indian Accounting Standard 11C, which deals with which is nothing but fair value measurement. The fair value measurement is the main topic of Indian Accounting Standard 11C. Next, Indian Accounting Standard 114. Indian Accounting Standard 114. The subject matter is regulatory deferral account. Indian Accounting Standard 114. The subject matter is regulatory deferral account. Regulatory deferral account. And the last accounting standard, Indian Accounting Standard 115. Indian Accounting Standard 115. The name is Revenue from Contract with Customer. Indian Accounting Standard 115. The name is Revenue from Contract with Customer. These are the accounting standards. These are the list of accounting standards which is to be studied in our syllabus. According to the syllabus of Kazi Nazrul University of Semester 4 Accounting Honors students, this is the list of accounting standards which will effective from which is effective from 1st April 2017. আমরা আজকে আলোচনা করলাম there are mainly four topics নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম. What are the advantages of accounting standard? What are the advantages of accounting standard? What are the limitations of accounting standard? And what are the objectives of accounting standard? And what are the accounting standards in India? এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম. তাহলে আমাদের আজকের বিষয় ছিল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট 1. তার যে রিমেনিং ইউনিট ছিল চারটে টপিক ছিল, সেই টপিকগুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল. ফার্স্ট টপিক ছিল অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড. The second topic was limitation of accounting standard. Third topic was objectives of accounting standard, and the last topic was Indian accounting standard, the list of Indian accounting syllabus. এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম. তাহলে ইউনিট বেশি নাম্বার অফ পেপার এত বেশি এরিয়া অল্টারনেটিভ আছে যে হয়তো দেখা যাচ্ছে প্রচুর অফার করেছি, কিন্তু স্পেসিফিক হয়তো কোনো একটা স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে তার সেই পেপার নেই. যেমন আজকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসটা আমরা রাখলাম, এইটা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং অনার্সের স্টুডেন্টদের আছে. স্টুডেন্ট বা ট্যাক্স অনার্স স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এই পেপারটা নেই, বা প্রোগ্রাম স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে তোমাদের ক্লাস দিয়েছি অ্যাকাউন্টিং অনার্স এন্ড ফিনান্স অনার্স স্টুডেন্ট, তাদের বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স একটা পেপার আছে. অ্যাকচুয়ালি ফিনান্স অনার্সের অ্যাকচুয়ালি এই পেপারটা কোর পেপার বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স ফিনান্স অনার্স স্টুডেন্টদের জন্য, এবং সেই বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সটা তোমরা সেটাকে জি পেপার হিসেবে রেখেছো. তাহলে এই যে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের যখন আমরা ক্লাস নেবো, আমরা অলরেডি ক্লাস রেখেছি, কালকেই আছে যতদূর সম্ভব. তার অ্যাকচুয়ালি এটা তোমাদের পড়াতেন তোমাদের কৌশিক স্যার. তোমরা জানো তোমাদের থার্ড সেমিস্টারের সময় বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ক্লাস নিয়েছেন.
প্রফেসর কৌশিক রয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনি তো ফুল টাইম টিচার ছিলেন না ডিপার্টমেন্টের, বা সেই জন্য কলেজ অথরিটি তাকে এই অনলাইন ক্লাসের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারেননি। তো সেই ওই ওই স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাসগুলো কিছু ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে বিভিন্ন টিচারের মধ্যে। তার মধ্যে আমি একটা কি দুটো ইউনিটের বা টপিকের আমি ক্লাস নেব। তাহলে ফার্স্ট যে ইউনিট বিজনেস স্ট্র্যাটেজিক্স আমি নেব, সেকেন্ড ইউনিট যেটা সেটা আমি নেব। তাহলে সেই ক্লাসগুলো যে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর হবে সেগুলো হবে অ্যাকাউন্টিং অনার্স এবং ফিনান্স অনার্স স্টুডেন্টদের জন্য। সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু ট্যাক্স অনার্স স্টুডেন্টদের কোনো ক্লাস থাকছে না, আমার যখন ক্লাস হচ্ছে, বা প্রোগ্রাম স্টুডেন্টদেরও থাকছে না। আবার যখন হয়তো ট্যাক্স অনার্সের আমি যখন ক্লাস নিচ্ছিলাম, অলরেডি নিয়েছি পাবলিক ফিনান্স, তাহলে পাবলিক ফিনান্স পেপারটা শুধুমাত্র ট্যাক্স অনার্স স্টুডেন্টদের, তাহলে সেই সময়টা শুধু ট্যাক্স অনার্সের এই ক্লাস ছিল সেমিস্টার 4-এ। সেই সময় অ্যাকাউন্টিং অনার্স, ফিনান্স অনার্স বা প্রোগ্রামের ক্লাস হয়নি। তাহলে এইভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা ক্লাসগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছি। ফলে দেখা যাবে নাম্বার অফ ক্লাস প্রচুর হয়তো অলরেডি সেমিস্টার 4-এর হয়ে গেছে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি দেখো কোনো একজন অ্যাকাউন্টিং অনার্স বা ফিনান্স অনার্স বা ট্যাক্স অনার্স বা প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট, তোমরা হয়তো দেখবে তোমাদের এক একজনের হয়তো খুব বেশি ক্লাস তোমরা হয়তো পাচ্ছ না, কেননা নাম্বার অফ টোটাল ক্লাস প্রচুর হচ্ছে, কিন্তু সেটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সেগ্রিগেট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো পার্ট বাই পার্ট বিভিন্ন অনার্সের আলাদা আলাদা পেপার আছে, কোন পেপার খুব কম, সেই জন্য সেটা বোঝা যাচ্ছে। যেমন আমরা বলতে পারি কর্পোরেট কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিং বা অ্যাকাউন্টিং থিওরি, যে পেপার যে পেপার দুটো, সরি ভুল বললাম, তোমাদের ক্ষেত্রে ওই পেপারগুলো নেই। ওটা অ্যাকাউন্টিং থিওরি বা কর্পোরেট অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে সেমিস্টার 2 এর স্টুডেন্টদের জন্য। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের যেগুলো কমন পেপার যদি আমরা বলতে পারি, সেই কমন পেপারগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে সেমিস্টার 4-এর সেমিস্টার 4-এর কমন পেপার হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, অ্যাকাউন্টিং অনার্স, ফিনান্স অনার্স, ট্যাক্স অনার্স, প্রোগ্রাম সবাইকারই আছে। তাহলে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর প্রচুর ক্লাস আমরা অলরেডি অর্গানাইজ করেছি। ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর প্রায় আমরা 8 থেকে 9 ক্লাস অর্গানাইজ করেছি, আমরা ব্রডকাস্ট করেছি। আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এটা একটা কমন পেপার ফর অ্যাকাউন্টিং অনার্স অ্যান্ড ফিনান্স অনার্স স্টুডেন্ট। And direct tax, this is another common paper for tax honors and accounting honors students. Similarly, computer application in business is another common paper for accounting honors and tax honors students. And entrepreneurship development, this is the ACC paper. Entrepreneurship development, this is the ACC paper for all streams. All stream mean account honors, taxation honors, and program students. All students have these papers, entrepreneurship development. তাছাড়া যে পেপারগুলো আছে, ক্যাপিটাল মার্কেট অনলি ফর প্রোগ্রাম, পাবলিক ফিনান্স অনলি ফর ট্যাক্সেশন অনার্স স্টুডেন্ট, ট্যাক্স procedure only for taxation honor students, financial management 1 only for the finance honor students. Similarly, auditing only for accounting honor students and accounting standard only for accounting honor students. That is, there are all total there are all total 12 papers for semester 4 students. These 12, all the classes of semester 4 are distributed in these 12 papers. এই 12টা পেপার তোমাদের আছে, তার মধ্যে মাত্র কমন পেপার অল স্টুডেন্ট আছে দুটি, একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং, আর একটা হচ্ছে তোমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। আর কিছু কিছু পেপার আছে যেগুলো হয়তো দুটো কোর্সের বা দুটো স্ট্রিমে আছে, বাকি সমস্ত পেপার কিন্তু অনলি ফর অ্যাকাউন্টিং অনার্স, ফিনান্স অনার্স বা ট্যাক্স অনার্স, অথবা শুধুমাত্র প্রোগ্রামের। ফলে আমরা ক্লাস কিন্তু কন্টিনিউ দিচ্ছি। ওভারঅল যখন ক্লাস রুটিন আমরা পাবলিশ করছি, তোমরা দেখবে এখন তোমাদের আমরা ক্লাস দিয়েছি। এই উইক থেকে সেমিস্টার 6 এর এক্সাম চলে এসেছে, অনলাইন এক্সাম হয়তো তাদের হবে সেমিস্টার 6 এর ফাইনাল এক্সামিনেশন। তার জন্য তাদের ক্লাসগুলোকে অফ করা হয়েছে এই সপ্তাহ থেকে, এবং তাদের ক্লাসগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে সেমিস্টার 2 অ্যান্ড সেমিস্টার 4 কে।
Semester 12 class ছিল 6 class in earlier routine. Now it increased to 8 class per week. And 6 class was the number of class for semester 4. Now it increased to 10 class in a week. তাহলে সেমিস্টার 4 এর এখন আমরা ক্লাস দিচ্ছি 10টা ক্লাস পার সপ্তাহে। যাই হোক, আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের এইভাবেই ক্লাস ডিস্ট্রিবিউট হবে, তোমরা ক্লাস রুটিনটা ফলো করবে, চেষ্টা করবে ক্লাসগুলোকে অ্যাটেন্ড করার। পর্যন্ত আমরা জানি না সেমিস্টার 6 এর ফাইনাল এক্সাম অনলাইন হবে কি হবে না, কেন স্টেট গভর্নমেন্ট একটা নোটিফিকেশন করেছে, তাকে যদি মর্যাদা দিতে হয়, সেটাকে যদি মেনে চলতে হয়, তাহলে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি আবার নতুন নোটিফিকেশন করবে। সেই নতুন নোটিফিকেশন কি করবে আমাদের জানা নেই। একই রকম ভাবে তোমাদের সেমিস্টার 3 এক্সাম ডিউ আছে, একই রকম ভাবে তোমাদের সেমিস্টার 4 প্রায় ক্লাস চলছে, আর কিছুদিন পরে তো সেমিস্টার 4ও কমপ্লিট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের ক্লাসের এক্সামের কি হবে সেই বিষয়গুলো তোমার কনসার্ন ইউনিভার্সিটি নেবে, তারাই ডিসিশন নিয়ে জানাবে যে আলটিমেটলি কি হবে। তো ততদিন পর্যন্ত আমরা ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করি, কেন হয়তো এক্সাম যদি বা নাও হয়, বা একটা শুধুমাত্র 10 মার্কসের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট হয়, বাকি ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তোমাদের যে মানে পড়ানো বা তোমাদের যে ক্লাসের যে সিস্টেম সেগুলোকে কন্টিনিউ রাখতে হবে, এখানে আলটিমেটলি তোমাদের কিছু শিখতে হবে এই সেমিস্টার গুলো থেকে, যেটা ইন ফিউচার তোমাদের কাজে লাগবে। যাই হোক, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমার দুটো ক্লাস হয়ে গেল। ফার্স্ট আওয়ারে আমি ক্লাস নিয়েছি 8টা থেকে 9টা, সেমিস্টার 2 এর, এইটা নিলাম সেমিস্টার 4 এর। একদিনে দুটো ক্লাস অনলাইনে নেওয়া একটা টাফ হয়ে যায়, কেননা সেটা প্রিপারেশন করার একটা সময় লাগে, এবং শুধু প্রিপারেশন করা না, নিজের একটা শারীরিক সক্ষমতারও ব্যাপার থাকে। যাই হোক, কোনো কারণেই হোক আজকে এই ক্লাসটা অন্য টিচারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়নি। আমি বাধ্য হয়ে, যাতে তোমাদের ক্লাসটা নষ্ট না হয়, টাইম যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য একই দিনে দুটো ক্লাস নিতে বাধ্য হলাম। পারতপক্ষে অনলাইনে একই দিনে দুটো ক্লাস করা আমার পক্ষে একটু সমস্যা হয়ে পড়ে। যাই হোক, নিয়েছি যতটা পেরেছি, চেষ্টা করেছি তোমাদের ক্লাসটা নেওয়ার, নিয়েছি। এবং পিওরলি থিওরি চ্যাপ্টার হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, এবং যে এই যা স্টাডি মেটেরিয়ালস আমি বহুদিন আগে তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে আপলোড করে দিয়েছি, তোমরা স্টাডি মেটেরিয়ালসটা ডাউনলোড করো, সেটা থেকে পড়ার চেষ্টা করো, তাহলেই তোমাদের দেখবে ম্যাক্সিমাম সিলেবাসটা কভার হয়ে যাবে। এখানেই শেষ করছি, তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। নেক্সট ক্লাসে টিচার অপেক্ষা করছেন অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের ক্লাস নেওয়ার জন্য। এখানে সবাইকে শেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিয়ম মেনে চলবে, মাস্ক পরবে, হাতে স্যানিটাইজার ইউজ করবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবে। তোমরা যদি সুস্থ থাকো, তোমার বাড়ির বাবা মা ভালো থাকবেন, তারা সুস্থ থাকবেন, আমরা সুস্থ থাকবো, সোসাইটি সুস্থ থাকবে। তাহলে সবাই ভালো